হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এমনিটেক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। এন্ড আজকে আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। নর্ড ভিপিএন কিভাবে আপনারা বাইপাস করে আপনাদের মোবাইলে ফ্রিতে ইউজ করবেন। Today I will show you how can you bypass your Nord VPN account and you can use it freely. For using your VPN account freely, you must subscribe my channel and please click on the bell button for new updates. And every day I will upload new videos and hacking tips. For new updates, please subscribe my channel. And in the comment box I will give you Gmail accounts for using your Nord VPN. So let's search and I will show you how to you use the VPN account. So let's search guys. Guys, আমরা স্ক্রিনে চলে আসলাম. We have turned back in the screen and we go to Play Store. বন্ধুরা আমরা এখন Play Store ঢুকবো. When we have gone in Play Store, we write Nord VPN and try to install that apps and enter. Please wait a moment and try to log in. Click on login button and wait few seconds for enter in the website. বন্ধুরা লগ ইন বাটনে ক্লিক করার পর আপনারা এখানে এই সাইটটিতে চলে আসবেন। সো এই সাইটটিতে চলে আসার পর আপনারা এই ইমেলটি দিয়ে দিবেন। When you have entered in the website, you write this email and click on continue. আপনারা continue বাটনে ক্লিক করে দিবেন। Next, please enter the password. I give you the password in the description box or in the comment box. Please try to collect the password in comment box. Thank you. আমি পাসওয়ার্ডটি কমেন্ট বক্সে দিয়ে দেব। আপনারা এই পাসওয়ার্ডটি কমেন্ট বক্স থেকে নিয়ে নেবেন, কারণ আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিলে পরে ওরা আমার এটি স্পামিং হিসেবে নিয়ে নেবে ইউটিউবরা। তারপরে আমার চ্যানেলটি হয়তো বা হ্যাকিংয়ের জন্য ব্যান্ড হয়ে যেতে পারে। সো আমি কোনো সময় আমার চাইবো না যে আমার চ্যানেলটা হ্যাক হোক। সো আর কথা না বলে আমরা এখানে পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দেবো রিভ 3249 and please when you have entered the password, please click on the login button. Please enter the password and click on the login button. Please wait a few moments. We have successfully entered in Nord VPN. And brother, you can't reset the password because when you have reset the password, you can't use Nord VPN because it is a public account created by me. And please don't reset the password. বন্ধুরা আপনারা এখানে পাসওয়ার্ডটি রিসেট করবেন না, কারণ এই পাসওয়ার্ডটি রিসেট করলে পরে আপনার এটা নাও চলতে পারে। সো বি কেয়ারফুল এবং ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য। আর আগামীতে আপনাদের সাথে আবার কোনো এক নতুন ভিডিওতে দেখা হবে। এইরকম মজার মজার টিপস পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ফর নিউ আপডেটস প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড স্টে উইথ মি when it's corona time, so stay home. And guys of love you all guys of America and US, London, Switzerland, love you guys. Please subscribe my channel
এবং বাংলাদেশি ভাইদেরকে বলবো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকার জন্য, যেহেতু আমার এই চ্যানেলটি একটি নতুন চ্যানেল। প্লিজ সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড গুড বাই।